بیاسیگاز چطوری؟ من ابوالفضل زیسرو هستم. خوش اومدید به ویدیوی جدید. اومدیم با پارت بعدی از اساسین 3 و اینکه حالا بد بود و مریض بودم گفتم که سریعتر برم و پارت رو رکورد کنم. دیگه خیلی داشت طول می‌کشید رکورد، پس حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل ساب کنید، زنگ داشتم بزنید دیگه اگه صدام نمیاد یا مثلا از روش قدیمی باید بریم بالا. خیلی خوب، ما اینجا اومدیم که الیویتور گفت باید بری. چی گفت؟ دنبال شارژر بودیم؟ دنبال چی؟ دنبال باتری بودیم؟ اینجا دارم میرم، اصلا نمیدونم کجا باید برم. فقط راه باز، جاده دراز. میگه چیز، ببخشید بچه مریضم نمیفهمم چی میگفت، که الیویتور خرابه بعد از روش قدیمی بریم. نه دیگه این الیویتور الان الیویتور بقیهش کجاست؟ بگیره. خب چرا نگرفت؟ Whoa! Hold still, it's a lovely view. Seriously, Sean? Fuck you. اشما با الان من اینجا برم؟ آره پشمام، من باورم نمیشه اساسین همچین پارتی داره. بس من اومدیم بیرون دو شهر. چقدر شهر قشنگه. داشتم این ویدیو رو با یک حال زیبا و خوش احوال بستتون رکورد کنم، ولی خب دیگه اینم که از همه جا میره بالا. شمایم Jesus. Look on the bright side. No security to worry about. And on the not so Security bright alınca side, doğru. the slightest misstep means you're effectively paced. Shut up, Sean. من چون مریضم زیاد نمیتونم، موسه هم خرابه، میدونید دیگه موسه که از کلیک راستش خراب بود، ولی خب الان چون مریضم زیاد نمیتونم فشارش بدم. نمیکردم اینجا بره بالا. که اساسین نیستی، سوپرمنی رسما. Almost there, Desmond. خب Once you تقریبا reach the top of the lit رسیدیم. up crane, you should be high enough to make the jump. Should? It'll be fine, don't worry. Well, you might want to worry a little. باید خیلی بالا باشی که بخوای بپری. Sean! Joke. It was a joke. Or was it? کجا داریم میریم؟ ایول The fuck؟ اینجا چیکار میکنیم؟ Jump when you're ready, but wait for my که signal آماده to بودی open بپر، the chute. منتظر Timing's علامت هم really باش. important here. Too soon or too late and you'll miss
building. یا زود بپری و دیر بپری لینک رو از دست میدی. بپرم؟ Now, open your chute now. چی شد؟ چتر داشتم. خب چتر رو که تو اساسین قبلی هم داشتیم ولی خب پشمام میخواد چرا اینجوری با چتر یه لنگت بر هوای این کلن چند نجات بود گفتم کیفش بزرگتر شده پتوها رو چه کیفیتی داره نایس یه دونه این تیکه ها پیدا کردیم That wasn't so bad. So, you Whoa. must be Desmond. باید دزمن Not باشی exactly what I expected, هش but I guess your kind doesn't have many options these days. Or you? holy fuck این Ask کیه your father. Now, بدهات give me بپرس حالا اونو بده من بده I don't think so. Look, دزمون هم فایت داره یعنی I'm not supposed to kill you, قرار نیست but the boss بکشم man didn't say anything about fucking you up. So you got to the counter. همینقدر قدرتی خودش کار رو انجام داد تو برگشتیم اوکی خب فایت نداشت اوکی So who the hell is Daniel Cross? Believe it or کلاس not, کیه he used to be an assassin. The assassin, the way I've heard it told, but it turned out he was a sleeper agent for Abstergo, programmed to infiltrate and destroy the organization. How did he know you were there? کجا میدونست Could be اونجایی compromised. همین They must نسخه have دیگه caught me بوده که sleeping اساسا inside their میدونم network and sent Cross to see what we were after. If they were aware of our current location, we'd know. Though, I will say this. It doesn't bode very well for future expeditions. I've set up some cameras topside. If anyone shows up, we'll see it. یه سر به حساب میفهمم I'd suggest you go see about finding a Tenta socket camera for that گذاشته اینجا power که- source. Or we can return to Connor if you prefer. All the artifacts in the world won't mean a thing without the key. خب گفت برو که ادامه بده به کانر برس و بفهمیم که Good luck. برو بریم Desmond. که ببینیم کاش این قسمت بالا رفتنش هم تو پارت قبلی میرفتم چیز خاصی These are نداشت troubled times. با The already uneasy alliance between اون the crown مشکلات. and its subjects phrase. چون واقعا الان دیگه چون مریضم حوصله But how ندارم will they تجربه affect it کنم here? And I hope to stop Connor, them. خب بریم که با سکانس 6 Spare a moment. شروع کنیم Of course. خب، بزرگ شده have a تو look. What is it? The Xingbao, or rope dart if you prefer. One of the many plans given to us by Xiao Yun to... Sorry. We'll have to work on this. بچه جان حواستو جمع کن که اینجوری که همه رو به کشتن میدی Ganondogo. Yes, my friend. What brings you اینم here? بزرگ شد Is the village all right? دلش اوکی؟ For now. الان What do you mean? What has happened? Men Okay. came, claiming we had to leave. They said that the land was being sold and that the Confederacy had consented. یه مردم اومدن Sent میگه an envoy, but they زمین would not فروخته listen. شده You must refuse. We cannot oppose the Sachem, but you're right as well. We cannot give up our home. Do you have a name? Do you know who is responsible? ببینی کی He's دلشه called William Johnson. اوه Where's اوه Johnson ویلیام now? جانسون In اوکی Boston, making preparations for the sale. Sale. This is theft. Connor, take care. These men are powerful. این What would مردم you have با me do? چیزن قویان حواست I made باشه a promise to my people. If you insist upon this course of action, seek out Sam Adams in Boston. He'll be able to help. یه مشکل داشت آدم چیزا ببین تو باستان کمکت میکنه What have you done? چیکار کردی؟ When my people go to war, a hatchet is buried into a post to signify its start. When the threat is ended, the hatchet is removed. You could have used a tree. مثل درخت استفاده کنی چه حرکتی بود زد فاگه یعنی چی؟ کسخولی باشی یه دونه تبر کرد داخل دیواره گفت وقتی من این کارو تمام کردم واه شیشه که هست و خب رسیدیم
But surely you can understand my reluctance to kick the hornet's nest. برو. خب اومدیم که بشه سهم ببینیم. What brings you to Boston? تو برگردونده تو. Would you excuse us, fellows? Thank you. خب Conversation was about to turn unpleasant. Of course. ویلیام جانسون جاشو پیدا Some کن. men who should be able to help. Why don't you come along? تنها اومدی. It's good to see the people finally taking a stand against injustice. Says the man who owns a slave. She's not a slave, but a freed woman, at least on paper. Men's minds are not so easily turned. It's a tragedy that for all our progress, still we cling to such barbarism. You speak as though your condition is equal to that of the slave. خب فکر کنم که چیکار داریم؟ No matter what you thieves called taxmen say. What the fuck? In Parliament who want to take my property, you tell them to sail across the pond and take it themselves. It's not open for discussion now. Open this door or these men will نداشت break it سرشونو. down. Ah, bollocks! We're coming in! باله. I trust the mounting evidence is proof کار enough. دارین میکنین آجی؟ Continue on. I shall meet you at our destination. بیا اینجا ببینم. خب دیگه من اساسینم و پرتاب شد. Justice for once. I dare the governor to send more. عدالت برابری با You all right? It's not my first dance. For all their teeth and claws, these little foxes, they fight like puppies. Thank you, my friend. I'd buy you an ale, but I'm expecting somewhere else. نمیدونم تو چی لگه یه خورده ولی خیلی خوب. بچه اینقدر فستر بچه این افتاد که دوباره صبر کنید. Connor, I'd like you to meet some like-minded friends. The owner of this fine establishment, William Molyneux, and the manager and chef of his newest venture, Stéphane Chaffeau. Ah, Connor and I just had a ball with some red Moved coats that. enforcing some taxmen outside my گاز home. من نفهمیدم چی The شد. collectors grow bolder and more forceful. Something we must address, Samuel. Then let us raise a banner. Something to let the people know that they are not alone. The eyes of the city are upon that stage. یه حرکتی بزنن که Bostonian مردم without his tea is بفهمن a که dangerous beast. تنها William نیستن. Johnson is همچین smuggling چیزی. the tea off the ships. چه سیمن One of ست his گیر men کرد tried باز to sell دوباره. me this. No doubt the من revenue باور from نکردم this میخواد little بیاد smuggling روستامون endeavor رو is چیز financing کنه. the acquisition. I'll wager the same men who levy the taxes are selling the tea. A stage requires a spectacle, and I may know the play. Connor, head back to the docks and see to the destruction of the tea. If you should need us, return here. پس Come on, mate. شد فرار کرد. کجا باید برم؟ این سه تا جا چرا سه تا جای مختلفن؟ من نفهمیدم چی کار باید بکنم. بدون اینکه دیده بشم باید چی کار کنم؟ شد خب اونجا رو گویدیم. بیا بار تو آب. خب الان فهمیدم از چیکار کنیم. گایز باید اینا رو یکی یکی نابود کنیم بطوری کنیم. خب یک تایش این بره. چرا بیشتر میشن؟ خب بریم آخرش هم انجام بدیم. چجوری من باید اینو بطوری کنم اینا نبینن گایز؟ من نفهمیدم. رفتش که اینم رفتش که ایش من خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو تماشا کردید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من دیگه حالم بد بود اومدم گفتم اینجوری یه رکورد کنم براتون و یه ویدیو داشته باشیم. حتما ویدیو لایک کنید، چرا ساب کنید، زنگ گلاشم بزنید. من دیگه حال ندارم ادامه‌شو برم. تا ویدیو دیگه میبینم تو. فعلا پیس اوت.